Hello dear students, welcome to the Royal Palace PU College online classes. So in last class we have discussed about the significant figures. So also we have studied about the what are the rules, how we are going to identify the significant figures. So in today's session I am going to discuss about the addition and subtraction of what here significant figures. So addition and subtraction of significant figures, and one more concept here, multiplication and division of the significant figures. Okay. So here in today's session, so I am going to discuss the multiplication and division of significant figures and addition and subtraction of significant figures. So how we are going to addition or subtraction of the significant figures. So let us, I will take one example for each operation. Now here I will take one addition example. So I have written one example. So whatever the examples they are given here. So first we have to add this. So later on we will study what it is exactly, addition and subtraction of significant figures. Now here, so first we are going to add this one. This is 4 and this is 3, 6. Again here 2 plus 2, that is what here 4. 1, 3, 4, 5, that is 9. 4 plus 5, that is 9. Here 4 plus 2, that is 6, and this is what here 3 plus 1, 4, and this is 2. There are 24.694634 after addition of this number. Now this is an example for addition. Now similarly we have what here same concept for the subtraction. So here in this example, so we are going to observe that, so this number will be, the answer will be rounded to the what here, round up to the 24.69. So instead of writing these numbers, so this number is rounded to the what here, 24.69. So here the answer is rounded to the 24.69. So that is after the decimal point we have 2 digits. After the decimal we have 2 digits. ಸೊ ಏನಿದು ಹಂಗಂತಂದರೆ, ಸೊ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ಎರಡೇ ಡಿಜಿಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ವೈ ನಾಟ್ ವಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ 24.694 ಆರ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ 24.6946. ಸೊ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಸೊ ವೈ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಓನ್ಲಿ 24.69 ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವೈ ವಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ದ answer only for the 24.69, why not 24.694, why not 24.6946? so idu question rise agutte. So after the decimal point have the 2 digits only antele. So ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ, ಈ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಒಂದು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಿದು 24.69? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನಂಬರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ or we are going to subtract. So first you have to observe that how many digits are there after the decimal point. So first after the decimal point here added numbers first you have to count. After the decimal point here 1 2 3 4 5 6, here 6 digits are there after the decimal point in first case. Now here in second case after the decimal point we have what here 4 decimal places. In third case we have what here, after the decimal point we have 2 digits. First you have to observe that the small number of decimal places, so these are called, also called what here, decimal places. Now after decimal point we have what here 1 2 3 4 5 6, that means what here 6 decimal places are there. And here what happened, there are 1 2 3 4 decimal places are there. Nodri, after the decimal point there are 4 digits, hence there are 4 decimal places are there. And here what happened in third case, there are 2 decimal places are there. Okay, so your answer should be consist what here, that is consist what here 2 digits after the decimal point only. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಏನಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅವನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು
first, and also you can compare with the small number of decimal places. So now here we have 6 decimal places, here what, here 4 decimal places, here what, here 2 decimal places are there. You compare the smaller number of the decimal places. So here 2 decimal places are there. So according to this, by comparing the smaller number of decimal places, your answer should be rounded to the number of places only 2. Here nodri point at takshana 2 decimal places ide, hence your answer is rounded to the what here 24.69. that means what here your answer having what here, after decimal point there are 2 digits are there. Understood? After decimal point ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ 24.694 ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನೋಡಬೇಕು. In the number which you are added or subtracted, first you have to observe smaller number of decimal places. Here we have 6 decimal places, here we have 4 decimal places, here we have 2 decimal places. So this is an smaller number of decimal places number. Now we have after decimal point we have 2 decimal places, hence your answer rounded to the what here, 2 digits after the decimal point or 2 decimal places. 2 decimal places. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 24.69 ನಾವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 in number which are added or subtracted, hence our answer should be rounded to the after 2 decimal places. Okay, so similarly ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೌಂಟ್ the number which have what here minimum digits. So that ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದು ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವುದು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ನಾವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ decimal point digits count ಮಾಡಲ್ಲ. Here we are going to calculate the significant figures. So let us, I will take here one example, that is 23.123123. Here we have 8 significant figures, 1 2 3 4 5 6 7 8. Already I have written here there are 8 significant figures, that is multiplied with 1.3354. total here 1 2 3 4 5 significant figures are there. So after calculating this we will get what here 30.855495. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ಡಿಜಿಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ which are in minimum numbers anteli. So for example here we have 8 significant figures, here we have 5 significant figures, but your answer should be rounded to the ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ 5 significant figures ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ದ 8 significant figures. Now here 1 2 3 4 5 6 7 8 numbers are there. So ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ your answer should have what here a 5 significant figures. That means what here the number which is multiplied or divided, so minimum significant figures ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 8 significant figures, in this have what here 5 significant figures. For that your answer should consist what here 5 significant figures only. So that is 30.855. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು significant 1 2 3 4 5. So here 5 significant figures are there, hence your answer is rounded to the what here
5 significant figures, because the number which is multiplied, we have what here 5 significant figures. So here we have 8 significant figures and here we have 5 significant figures. Your answer should be rounded to the only 5 significant figures. Minimum significant figures ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರನ್ನು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ we have one more concept, that is rules for the rounding up the numbers. ಈಗೇನು ನಾವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ, so this round up numbers or rounding up the digits, we have some rules. So let us will study one by one. So next one concept, that is rounding of the numbers. Rounding of the numbers. Rounding of numbers. Okay. ಸೊ ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ, ರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೂಲ್, ಇಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಈಸ್, ಇಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಈಸ್ greater than 5, greater than 5, then the last digit, last retained digit increased by 1. So what is this rule? So if the digit is to be dropped greater than 5, then the last retained digit is increased by 1. So ಏನು ಈ ರೂಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೂಲ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ 12.6. ಸೊ ಈ ನಂಬರನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ 12.6 ನೋಡ್ರಿ. ಇಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5, ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಬೈ 1. ನಾವು ದ ಡಿಜಿಟ್ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ digit is what here 6. Okay, so 6 ಇದೆ, that means the digit is greater than 5, dropped digit is greater than 5. Now this is 6 is then greater than 5. This is a dropped digit and which is greater than 5. So hence the last retained digit, so idu retained digit, that is what here last digit, that is retained digit which is increased by 1 ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ 13ಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5, ದಿಸ್ ಇಸ್ 6, that means that is greater than 5. Then the last retained digit, that is what here 12, which is increased by 1 unit, that is 12.6, which is rounded to the what here 13. Similarly I will write 11.7. Now here look at this one, 7 which is greater than 5, hence the last retained digit which is increased by 1. So the number which is rounded to the what here 14. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಲ್ಲ. So the last drop digit is greater than 5. 7 means that is greater than 5. Then the last retained digit, that is 11. So that is increased by 1. Hence the number which is rounded to the what here 12. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ 11 ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ that is greater than 5 ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ that is 11 ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಯೂನಿಟ್, that is what here 11, that will becomes what here 12 ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್, 9.8. Now here the drop digit is what here greater than 5, 8 is which is greater than 5, hence the last retained digit which is increased by 1, so which is rounded to the what here 9 ಅನ್ನ 1 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ that will becomes what here 10. Okay, so this is
regarding about what here? First rule, if the digit to be dropped, that means the dropped digit ಏನಾದರೂ greater than 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ the retained digit which is increased by 1 unit. Now ಇಲ್ಲಿ 6 ಇದೆ, that means what here greater than 5 ಇದೆ dropped digit, hence the retained digit is what here 12 which is increased by 1, so hence the 12 becomes what here rounded to the what here 13. Here also same thing, 7 which is greater than 5, hence the last retained digit is 11 which is increased by 1, that will become what here 12. 8, that means which is greater than 5, the drop digit is greater than 5, 8 means, hence the last retained digit, so that will increase it by, that is 1, so 9 becomes what here 10. So let us, we will move for the second one rule. If the digit to be dropped is less than 5, then the last retained digit left as it is. So after giving example, again you will come to know the meaning of this second rule. If the digit to be dropped is less than 5, then the last retained digit is left as it is antele. Okay, so let us, I will take one example here, so that is I will write 11.3. So now here what happened, 11.3, the dropped digit is what here less than 5. So according to this rule, if the digit dropped is less than 5, the dropped digit is what here less than 5, that means 3 is there, that indicates what less than 5, then the last retained digit which left as it is. Okay, hangadre idu less than 5 drop digit ide, hangagi the last retained digit is 11 which left as it is, that is rounded to the what here 11 ante. Okay, so similarly another one example, so that is 10.4. One more example, 10.4. Here the drop digit is what here less than 5, hence the retained digit which left as it is, so that will round it to the what here 10. So ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ greater than 5 ಇತ್ತಂದರೆ the retained digit which is increased by 1 unit. So here I have given example, the 6 which is greater than 5, hence the last retained digit which is increased by 1, that will become what here 13. Now here what happened, if the drop digit is less than 5, if the drop digit is less than 5, I have written here 3, that is less than 5, then the last retained digit which left as it is. So I have written here 11.3, that means drop digit is less than 5, hence the last retained digit which left as it is hange ide. So here also same thing, the 4 which is less than 5, hence the last retained digit which left as it is, so that is 10 ant heli. Okay, so now here next one rule, the third one rule, so ಇಲ್ಲಿ greater than 5 ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ less than 5 ಆಯಿತು. The third one rule, so that is if the digit to be dropped is 5, exactly 5 ಬಂದಾಗ 5. So if the digit to be dropped is 5 and which is increases by 1 when it is odd. That means I will write once more. So if the digit to be dropped is 5 and which is increases by 1, so ಏನಿದು ಅಂತಾರೆ, if the digit to be dropped is 5 and here what happen, following, I mean the retained digit, if the digit to be dropped is 5,
then the retained digit increases by 1, increases by 1 when it is odd, so ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೂಲ್ ಏನಂತೇಳಿ. ಇಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇಸ್ 5, then the retained digit which is increases by 1 when it is odd but left as it is. If the digit to be dropped is 5, then the retained digit increases by 1 when it is odd but left as it is when it is even ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಏನಿದು ಈ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಇಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾಪ್ಡ್ ಇಸ್ 5, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5 ಡ್ರಾಪ್ ಆಗೈತೆ. ಸೊ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಜೀರೋಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 11.5. ಸೊ 11.5 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಟು ದಿ 5, following that is non-zero only. So exactly dropped value is what here 5. ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ the last retained digit which is increased by 1 ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ when it is odd. 11 it is an odd number, hence it is the last retained digit which is increased by the 1. So hence 11.5 that is rounded to the what here 12. Okay, ನೋಡ್ರಿ, if the digit dropped exactly to the 5, at what time, I mean at this situation, so we are going to increase by 1 unit, so that retained digit which is increased by 1 unit, so when it is, that is odd. 11 it is an odd number, so 11.5 the dropped digit is exactly 5. So in order to round up this one, the drop digit exactly 5 is there, so you have to observe the retained digit, that is 11 which is an odd, hence the odd number which is increased by 1, so hence 11.5 is rounded to the 12. Okay, so let us, I will take one more example, then only we will come to know that what is the meaning of exact, the third rule, that is I will write here 12.5. So you should not round up this 13 because the drop digit is 5 and the retained digit is even number. So during even number, so if you have the retained digit even number, when the last drop digit is 5, so even number iddaga that is left as it is, so hence the rounding of this number is what here 12. So you should not round up this to the 13 because the drop digit is 5 and the last retained digit is what here even. So even iddaga, so that is left as it is, hence I have written here 12. So here 11.5 the drop digit is exactly 5, the last retained digit is what here odd, hence the last retained digit if it is odd we have to increase it by 1 unit, hence I have rounded to the what here 12. Okay, so now here similarly I will take one more example, that is 13.5. If the last digit dropped to be 5 and the last retained digit is what here, so this is even or odd, first you have to observe that, so this is an odd number, hence the retained digit which is increased by 1 unit, hence which is rounded to the what here 14. So similarly I will take one more example, so that is what here 16.5. So round up this figure, I mean round up this number, so ಎಲ್ಲಿಗೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 5 ಐತೆ, ಸೊ ರಿಟೇನ್ ಡಿಜಿಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಡ್ ಆರ್ ಇವನ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್, ಇಫ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಐ ಮೀನ್ ರಿಟೇನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಇವನ್, so the retained digit left as it is, so this will be rounded to the what here 16. Okay, so these are the rules of the rounding of the numbers. So ಏನಂತಂದ್ರೆ, so less than 5 last drop is less than 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ, so you have to retain digit left as it is. Greater than 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ, last drop is greater than 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ, the last retained digit greater than 5 ಇತ್ತಂದ್ರೆ retained digit increased by 1 unit,
ಸೊ ಎರಡು ರೂಲ್ಸು, ಒಂದು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇದ್ದಾಗ ರಿಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತಂದರೆ, ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತಂದರೆ ದೆನ್ ದ ರಿಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 1 ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 5 ಇತ್ತಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟು ಫಾಲೋವಿಂಗ್ 0 ಇತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ಆರ್ ಆಡ್. ಇಫ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ 5, the retained digit is even, then the retained digit is left as it is. When the drop digit is 5, the drop digit is 5, the retained digit is that is even, so that is left as it is. The drop digit is 5, the retained digit is odd, then that is increased by the retained digit which is increased by 1, that will 11 becomes what here 12. So these are the 3 important rules of the rounding up the figures. So let us, I will give some examples for this rounding up the numbers. So I will write here some examples. So that is round up the following numbers. Exercise, round up the following numbers to the that is up to the second decimal places. On the exercise, second decimal places. Round up the following numbers up to the second decimal places ante. So but first I will take one example. So that is 23.483. Okay, the first example 23.483. Round up the following numbers up to the second decimal places. Now up to the second decimal places, so this is first decimal places and this is what here second decimal places. Okay, so illige now round up ಮಾಡಬೇಕು. So they are given what here, here we have to round up 23.48. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ that is 3. Okay, so drop digit is 3 means it is less than 5. So less than 5 ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ the last retained digit this one 8. So less than 5 ಇದ್ದಾಗ the last retained digit which left as it is, hence the number which is rounded to the what here 23.48. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಎರಡು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ದಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಯರ್ 3. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 5 ಇತ್ತಂದರೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ 8 left as it is, hence I have round up this number to the 23.48. So similarly I will take one more example that is 28.278. again same thing, round up the following numbers up to the second decimal point. That means you have to round up to this number second decimal place, that is 1 2. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್, ದಟ್ ಈಸ್ 8. That means what here greater than 5. So greater than 5 ಇದ್ದಾಗ the last retained digit is what here 7. We have to increase by 1. ನೋಡ್ರಿ ರೂಲ್ ಅಪ್ ಫಸ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ the last drop digit is drop digit is 3, that means less than 5. The last retained digit which is left as it is, so less than 5 ಇದ್ದಾಗ left as it is same ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ after the 2 decimal places because they are given round up to the second decimal places ಅಂತೇಳಿ for it. Now here also same thing, round up to the second decimal places. So ಇಲ್ಲಿ 2 digits ಆದಮೇಲೆ round up ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, hence the drop digit is what here 8, that means greater than 5. So greater than 5 ಇದ್ದಾಗ the last retained digit is 7 which is increased by 1, hence which is round up to the what here 28.2 which is increased by 1, that is 8. 28.28.
So similarly, I will take one more example. So that is 32.345. 32.345. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಆಗಬೇಕಾಯ್ತು. ದ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ 5. The drop digit is 5, then you have to observe the last retained digit whether it is even or odd. Exactly 5 ಇದ್ದಾಗ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಟೈನ್ ಡಿಜಿಟನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡಿಜಿಟನ್ನು ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇವನ್ ಆರ್ ಆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಇವನ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತಾರೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ರೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನಂಬರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ 32.34. ಏನಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇದು 4ಅನ್ನು 1 ಯೂನಿಟಿಂದ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇವನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ 49.475. ಓಕೆ, ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ರಿಟೈನ್ ಡಿಜಿಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್, you have to observe whether it is odd or even. So this is what here odd. Hence if it is odd, the last retained digit is odd, you have to increase by 1. So the result becomes what here 49.48. 49.48. So these are the example for the rounding up the figures. So I have given this example and also I solved this, so you can practice more and more. Thank you.